역대하 4장 The Second Book of Chronicles Chapter 4 솔로몬이 또 노수로 단을 만들었으니 장이 20규빗이요 광이 20규빗이요 고가 10규빗이며 Then he made an altar of bronze 20 cubits long, 20 cubits wide, and 10 cubits high. 또 바다를 부어 만들었으니 직경이 10규빗이요 그 모양이 둥글며 그 고는 5규빗이요 주위는 30규빗 줄을 두를만 하며 Also he made the molten sea of 10 cubits from brim to brim. It was round, 5 cubits high, and 30 cubits in circumference. 그 가장자리 아래에 돌아가며 소 형상이 있는데 매 규빗에 소가 10씩 있어서 바다 주위에 둘렀으며 그 소는 바다를 부어 만들 때에 2줄로 부어 만들었으며 Under it was the likeness of oxen which encircled it for 10 cubits, encircling the sea. The oxen were in 2 rows cast when it was cast. 그 바다를 12소가 바쳤으니 셋은 북을 향하였고 셋은 서를 향하였고 셋은 남을 향하였고 셋은 동을 향하였으며 바다를 그 위에 놓았고 소의 뒤는 다 안으로 두었으며 It stood on 12 oxen, 3 looking toward the north, 3 looking toward the west, 3 looking toward the south, and 3 looking toward the east. And the sea was set on them above, and all their hind quarters were inward. 바다의 두께는 한 손 넓이만 하고 그 가는 백합화의 식양으로 잔가와 같이 만들었으니 그 바다에는 3,000 밭을 담겠으며 It was a handbreadth thick. Its brim was made like the brim of a cup, like the flower of a lily. It received and held 3,000 baths. 또 물두멍 열을 만들어 5은 우편에 두고 5은 좌편에 두어 씻게 하되 번제에 속한 물건을 거기 씻게 하였으며 그 바다는 제사장들의 씻기를 위한 것이더라. He also made 10 basins and put 5 on right hand and 5 on the left to wash in them. The things that belonged to the burnt offering were washed in them, but the sea was for the priest to wash in. 또 정식을 따라 금으로 등대 열을 만들어 외소 안에 두었으니 좌편에 5이요 우편에 5이며 He made the 10 lampstands of gold according to the ordinance concerning them, and he set them in the temple, 5 on the right hand and 5 on the left. 또 상열을 만들어 외소 안에 두었으니 좌편에 5이요 우편에 5이며 또 금으로 대접 100을 만들었고 He made also 10 tables and placed them in the temple, 5 on the right side and 5 on the left. He made 100 basins of gold. 또 제사장의 뜰과 큰 뜰과 뜰문을 만들고 노수로 그 문짝에 입혔고 Furthermore, he made the court of the priest, the great court, and doors for the court, and overlaid their doors with bronze. 그 바다는 전 우편 동남방에 두었더라. He set the sea on the right side of the house eastward, toward the south. 후람이 또 솥과 부삽과 대접을 만들었더라. 이와 같이 후람이 솔로몬 왕을 위하여 하나님의 전에서 하는 일을 마쳤으니 Huram made the pots, the shovels, and the basins. So Huram finished doing the work that he did for King Solomon in God's house. 곧 기둥들과 그 기둥 꼭대기에 공 같은 머리들과 또 기둥 꼭대기에 공 같은 기둥머리를 가리우는 그물들과 The 2 pillars, the bowls, the 2 capitals which were on the top of the pillars, the 2 networks to cover the 2 bowls of the capitals that were on the top of the pillars. 또 그 그물들을 위하여 만든 바 매 그물에 2줄씩으로 기둥 위에 공 같은 2 머리를 가리우게 한 400 성류와 and the 400 pomegranates for the 2 networks, 2 rows of pomegranates for each network, to cover the 2 bowls of the capitals that were on the pillars. 또 받침과 받침 위에 물두멍과 He also made the bases and he made the basins on the bases. 한 바다와 그 바다 아래 12소와 one sea and the 12 oxen under it. 솥과 부삽과 고리 갈고리와
여호와의 전의 모든 그릇들이라. 후람의 아비가 솔로몬 왕을 위하여 빛난 노스로 만들 때에 Huram-Abi also made the pots, the shovels, the forks, and all its vessels for King Solomon, for Yahweh's house of bright bronze. 왕이 요단 평지에서 숲곡과 스레다 사이에 찾은 흙에 그것들을 부어내었더라. The king cast them in the plain of the Jordan, in the clay ground between Sukkot and Gerada. 이와 같이 솔로몬이 이 모든 기구를 심히 많이 만들었으므로 그 놋 중수를 능히 측량할 수 없었더라. Thus Solomon made all these vessels in great abundance, so that the weight of the bronze could not be determined. 솔로몬이 또 하나님의 전의 모든 기구를 만들었으니 곧 금당과 진설병 상들과 Solomon made all the vessels that were in God's house, the golden altar, the tables with the showbread on them. 내소 앞에서 규례대로 불을 켤 정금 등대와 그 등잔이며 and the lampstands with their lamps to burn according to the ordinance before the inner sanctuary of pure gold. 또 순정한 금으로 만든 꽃과 등잔과 화젓가락이며 and the flowers, the lamps, and the tongues of gold that was purest gold. 또 정금으로 만든 불집게와 주발과 숟가락과 불 옮기는 그릇이며 또 전문 곧 지성소의 문과 외소의 문을 금으로 입혔더라. And the snuffers, the basins, the spoons, and the fire pans of pure gold. As for the entry of the house, its inner doors for the most holy place, and the doors of the main hall of the temple were of gold.